Mai 1945. Norddeutschland liegt in einem stillen, unheimlichen Schweigen. Der Krieg, der 6 Jahre lang den Kontinent verschlungen hat, ist offiziell vorbei. Die Kapitulationsurkunde ist unterschrieben. Die Waffen sollten ruhen. Doch auf einer feuchten Landstraße zwischen Lübeck und Schwerin rollt ein einzelner deutscher Panzer wie ein Tiger langsam aus dem Morgennebel. 10 Ketten pressen tief Spuren in den nassen Boden, während der Geruch von Diesel und kaltem Metall in der Luft hängt. Die Besatzung weiß, dass der Krieg verloren ist. Aber sie weiß auch, dass die britischen Einheiten, die sich einen nähern, nicht an einen Kampf glauben, denn offiziell gibt es nichts mehr zu kämpfen. Und doch in wenigen Minuten wird einer der unwahrscheinlichsten Moment der gesamten Kriegsjahre beginnen. Ein Panzerduell, das nie hätte stattfinden dürfen. Ein letztes Gefecht, ausgetragen in einer Welt, die bereits aufgehört hat zu kämpfen. Denn der Nebel Diocese morgens verbirgt ein entscheidend Wahrheit. Frieden auf dem Papier bedeutet, nicht Frieden auf der Straße. Und genau hier beginnt die Geschichte des letzten Panzerduells des Zweiten Weltkriegs, geführt Stunden nach dem offiziellen Kriegsende. Die Ereignisse, die zu diesem letzten, tragischen Zusammenstoß führten, hatten ihren Ursprung weit früher. Der Mai 1945 markiert das Ende eines Krieges, der Europa in Trümmer gelegt hat. Am 7. Mai 02:41 Uhr wird in Reims die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht unterzeichnet. Einen Tag später am 8. Mai trat sie offiziell in Kraft. Für die Alliierten war dies der Moment, auf den Millionen gehofft hatten, der definitive Zusammenbruch des Dritten Reichs. Doch auf dem Boden war die Lage komplexer, chaotischer und gefährlicher, als es ein offizielles Dokument vermuten ließ. Während Städte wie München, Hamburg und Köln bereits besetzt waren, lösten sich die Gebiete erst in den letzten Stunden in Ordnung auf. Kommunikation brach zusammen. Einheiten wurden voneinander abgeschnitten. Befehlsketten existierten nur noch auf dem Papier. Viele Soldaten wussten schlicht nicht, dass der Krieg vorbei war. Andere wussten es, wollten es, aber nicht wahrhaben. In Norddeutschland herrscht in diesen Tagen ein eigentümlich Mischung aus Erleichterung, Verwirrung und Angst. Die britische Second Army unter General Miles Dempsey war rasch nach Osten vorgestoßen und nähert sich Mecklenburg, einem Gebiet, das nur Stunden zuvor noch unter Kontrolle der Wehrmacht stand. Die Alliierten wollten Gefangennahmen, Restwiderstand verhindern und wichtig Wirkungsweg sichern. In der Theorie war der Feind bereits besiegt. In der Realität konnte jeder Hügel, jeder Waldstreifen, jeder Bauernhof noch ein potenziell Kampfzone sein. Gleichzeitig bewegten sich Hunderttausend deutsche Soldaten in Richtung Westen. Sie wollten sich unbedingt den Briten oder Amerikanern ergeben, denn ein Gefangenschaft in sowjetischer Hand wird von vielen als Todesurteil gefürchtet. Das führt zu einer seltsamen Gemengelage aus Panik und Entschlossenheit. Ganz verbend maskierten und bewaffnet, während andere weiterhin kampfbereit waren, den Weg nach Westen freizuhalten. Genau in dieser Zone der Unsicherheit befand sich die Panzerabteilung, die später in das letzte Gefecht geraten sollte. Unterzeichnet ein einzelner Tigerpanzer, der noch fahrtüchtig war. Ein Fahrzeug, das wegen seiner Führkraft gefürchtet und wegen seiner begrenzten Reichweite kritisiert wird. Seine Besatzung wusste, dass jeder Schuss, jeder Meter Treibstoff und jede Entscheidung die letzten eines Kriegseinsatzes wurden. Gleichzeitig waren britische Einheiten, darunter Teil der 11th Armored Division, in denselben Raum eingedrungen. Ihre Mission war klar: Straßen sichern, Deutschverband entwaffnen, Zivilsicherheit gewährleisten. Doch niemand erwartet, dass ein deutscher Panzer noch bereit war, für zu eröffnen. Schon gar nicht nach dem Inkrafttreten des Waffenstillstands. Und dennoch war es genau dies Mischung aus Missverständnis, unvollständigen Informationen und instinktivem militärischem Verhalten, die den fatalen Zusammenstoß nur Stunden nach dem offiziellen Kriegsende ermöglichen wird. Denn die Front war gefallen, aber die Kampfbereitschaft einiger Maskinen und Männer war es nicht. Das letzte Panzerduell des Zweiten Weltkriegs zu verstehen,
muss man die operative Lage in Mecklenburg in den letzten Kriegstagen präzise betrachten. Den Heere treffen mehr militärisch und politisch Entwicklungen aufeinander, die eine Atmosphäre extremer Unsicherheit erzeugen, ein Lage, in der ein einziger Fehler, ein Missverständnis oder ein Satz falscher Informationen ausreicht, binnen Sekunden ein Gefecht auszulösen. Mecklenburg war zu diesem Zeitpunkt ein Durchgangsraum. Hunderttausend Flüchtlinge strömten aus Ostpreußen, Pommern und Brandenburg nach Westen. Deutsche Soldaten mischten sich unter sich, oft ohne Ausrüstung, häufig ohne klare Befehl. Ganz Kolonnen bewegten sich in Richtung der britischen Linien, in der verzweifelten Hoffnung, einer sowjetischen Gefangenschaft zu entgehen. Jeder Verkehrsnotenpunkt, jede Intaktstraße und jede Brückwort zu einem strategischen Faktor, auch in einer Stunde, die offiziell Frieden bringen sollte. Die Wehrmacht hat hier noch zahlreiche Einheiten, die zwar nicht mehr offensiv kämpfen konnten, jedoch weiterhin Fahrzeuge und Waffen besaßen. Darunter auch vereinzelt Schwerpanzer der Tiger, der später eine zentrale Rolle spielen würde. Weil diese Besatzungen standen noch unter alten Befehlen, Rückzug nach Westen, Aufhalten sowjetischer Truppen, Verteidigung wichtiger Übergänge. Die Anweisung zur Kapitulation erreicht sie nicht gleichzeitig, manchmal erst Tage später. Auf britischer Seite herrscht ebenfalls Unsicherheit. Die 11th Armored Division, die selber noch heftig Gefechte geführt hat, war im schnellen Vormarsch, Deutschverben zu entwaffnen und die Lage zu stabilisieren. Funksprüchweien überlastet, Nachrichten versicherten sich, und viel Kommandure wussten nicht genau, welche deutschen Einheiten bereits kapituliert hatten und welche noch Widerstand leisteten. Ein der größten Gefahren bestand tatsächlich darin, dass britische Panzer und deutsche Rüstverbände fast gleichzeitig auf dieselben Straßen vorrückten, beide mit dem Glauben, die Kampfhandlungen seien beendet. Aber der Krieg hat Spuren hinterlassen, Jahre der Brutalität, der Gefecht, der Reflex. Niemand vertraut dem anderen vollkommen. Jeder wusste, dass ein einziger Schuss das Ende bedeuten konnte. Und genau deshalb blieb die Nervosität hoch, selbst an einem Tag, der offiziell als Friedenstag galt. Im Raum zwischen Lübeck und Schwerin kam es schließlich zu einer gefährlichen Konstellation. Ein deutsche Panzerbesatzung, die sich durch alliiert Vorgeben bedroht fühlt, ein britisches Panzeraufklärungsfahrzeug, das ein vermeintlich gesicherte Straße kontrollieren wollte, und ein Umfeld, in dem jeder Moment von Anspannung geprägt war. Dies Zutaten reichten aus, ein letzt, tragisch Kollision zweier Kriegsmaschinen auszulösen, ein Duell, das symbolisch für das Chaos der finalen Kriegsstage steht und das nur deshalb geschah, weil die Frontlinien zwar gefallen waren, aber das Misstrauen zwischen bewaffneten Männern noch nicht. Damit öffnen sich diverse Blickwinkel auf dieses außergewöhnliche Ereignis, Perspektiven, die erklären, warum ein Kampf entbrannt, den niemand wollte, und der offiziell unmöglich sein sollte. Die menschliche Perspektive zwischen Konflikt, Erschöpfung und Angst. Für die deutsche Besatzung des Tigerpanzers war der Krieg längst mehr als ein militärischer Auftrag. War ein täglicher Folge von Entscheidungen, die über Leben und Tod bestimmten. Die Männer im Inneren des Panzers, Funker, Richtschütze, Leitschütze und Kommandant hatten Jahre in der Front verbracht. Sie hatten Freund verloren, Städte brennen sehen und ein stetig Verschlichterung der Lage erlebt. Als die Nachricht von der Kapitulation verbreitet wird, regiert niemand mit Jubel. Stattdessen herrscht ein Lehmend Unsicherheit. Die Männer wussten, wenn sie sich den Breiten ergeben, wurde sie Chance auf Überleben. Doch jeder Schritt konnte sie in sowjetisch Hentreiben einfurcht, die Tiefersaß als jede patriotisch Überzeugung. Viele deutsche Soldaten hatten gehört, was in sowjetischen Lagen geschah, und wollten unbedingt westliche Gefangenschaft. Deshalb saßen manche Besatzungen trotz Kapitulation auf ihren Panzern, bereit, sich einen Weg freizuschießen, wenn ihnen Gefahr droht. Auch auf britischer Seite war die psychologische Lage angespannt. Die Panzerbesatzungen hatten wochenlang gekämpft, Dörfer befreit, Widerstand gebrochen und Verlust erlitten. Nun sollten sie plötzlich in der Rolle von Ordnungstruppen handeln, und zu wissen,
ob die Deutschen Vereinen kapituliert hatten oder einen Hinterhalt planten. Die Soldaten waren müde, aber wachsam. Die Tatsache, dass der Krieg offiziell vorbei war, macht sie nicht weniger vorsichtig. In dieser menschlichen Gemeinschaft standen sich zwei Gruppen gegenüber, die beide noch überleben wollten, und dennoch bereit waren, zu führen, wenn der andere ein Bedrohung darstellt. Genau dies Spannung war der Boden, auf dem das letzte Panzerduell entstehen konnte. Die taktische Perspektive, Straßen, sich Linien und das Gesetz der letzten Sekunden. Die taktische Situation, im Raum zwischen Lübeck und Schwerin war ein Musterbeispiel für die Gefahren an klare Frontlinien. Die britischen Kräfte rückten auf breiten Straßen vor, unterstützt von Spechpanzern und leichten Aufklärungsfahrzeugen. Ihre Aufgabe, Verkehrswege sichern, Deutschverband erfassen, Brücken und Knotenpunkt kontrollieren. Die Terrainbedingungen waren jedoch tückisch. Nebel lag über den Feldern, Wälder und Hecken blockierten sich Linien, und die engen Landstraßen boten kaum Ausweichmöglichkeiten. Auf deutscher Seite operiert der Tiger in einer Umgebung, für die nicht mehr vorgesehen war. Sein Schwerkanon und sein Dickpanzerung machten zu einem gefährlichen Gegner, aber sein Größe, sein Gewicht und sein begrenzt Reichweite waren in diesen chaotischen Schlüsseln ein Nachteil. In den Händen einer erfahrenen Besatzung war der Tiger jedoch immer noch ein tödliches Werkzeug. Und in diesem Fall traf auf British Fahrzeuge, die deutlich leichter gepanzert waren. Als beide Seiten einander auf derselben Straße entdeckten, spielt die Taktik der Sekunden eine Rolle. Wer zuerst erkannt, was der andere tat, konnte den Ausgang bestimmen. Doch entscheidend war, kein Zeit erwartet kämpfen Lungen. Die Briten rechneten nicht mit einem schussbereiten deutschen Panzer, und die Deutschen wussten nicht, ob die britische Annäherung ein Bedrohung bedeutet. Dadurch verschob sich die taktische Balance unbewusst, ein Zustand, in dem Reflex und Instinkt stärker wirkten als Strategie. Dies gefährlich Mischung führt dazu, dass aus einem Zufallskontakt ein Gefecht wird, das zu diesem Zeitpunkt eigentlich unmöglich hätte sein sollen. Die technologische Perspektive, ein Duell zwischen Ungleichgewicht und Erfahrung. Das Duell war technologisch von einer drastischen Asymmetrie geprägt. Auf der einen Seite stand der Tiger, 57 Tonnen Stahl, mit einer 8 cmkw K36 Kanon, die selbst auf Großdistanz British Panzer durchschlagen konnte. Sein Panzerung war schwer, sein Kraft enorm. Auch 1945 war der Tiger ein Symbol deutschen Panzerbaus, gefürchtet und respektiert. Auf der anderen Seite standen British Panzerfahrzeuge, die für Aufklärung und Schnellbewegung gebaut waren. Oft handelt es sich Cromwell-Panzer oder leicht Spechfahrzeuge wie den Humber oder den Daimler. Dies Maschinen waren mobil, schnell und flexibel, aber sie konnten einen Treffer aus einem Tiger kaum überstehen. Ein direkter Konfrontationskurs war daher kein taktischer Vorteil für die Briten. Doch Technologie ist im Krieg nie alles. Erfahrung, Instinkt und Umgebung spielen oft eine große Rolle. Die britischen Besatzungen hatten gelernt, sich auf Beweglichkeit zu verlassen. Deutsche Tigerbesatzungen wussten dagen, dass ihr Panzer stark, aber unbeholfen war. Dies Faktoren bestimmten die Dynamik des letzten Gefechts. Die Begegnung zwischen einem einzelnen, schwer gepanzerten Tiger und einer britischen Einheit, die nicht auf Kampf eingestellt war, erzeugte eine technologische Spannung, die den Ausgang des Duells voraussieht und dennoch überraschen sollte. Damit öffnen sich die letzten entscheidenden Blickwinkel auf dieses ungewöhnliche Kriegssend, Perspektiven, die nun noch fehlen, das Gesamtbild zu verstehen. Die Perspektive der Führung Befehl, die zu spät kämen. In den chaotischen, letzten Kriegstagen war die militärische Führung auf beiden Seiten mit einer Realität konfrontiert, die sich schneller verändert, als Befehl übermittelt werden konnten. Die deutsche Heeresgruppe, die in Mecklenburg operiert, befand sich in Auflösung. Viele Offiziere hatten ihr Funkgerät verloren oder waren isoliert. Befehlsketten existierten nur noch bruchstückhaft. Selbst Einheiten, die Kapitulation kannten, wussten nicht, ob benachbart Verband ebenfalls informiert waren.
Dies Fuhit zu einem gefährlichen Nebeneinander aus Ergebenen, unentschlossenen und weiterhin kampfbereiten Soldaten. Der Tiger, der später in das letzte Duell geriet, gehört zu einer solchen unklar geführten Formation. Außerdem ehemalige Besatzungsmitglieder und britische Bericht deuten darauf hin, dass die Panzerabteilung widersprüchlich Anweisungen erhielt. Einerseits sollten sie sich nach Westen zurückziehen, andererseits wichtige Straßen blockieren, sogetisch Vosters zu versorgen. Die Mitteilung der Capitulation erreicht sie vermutlich, aber unklar übergebe Prozeduren, und British Offiziere in Sicht, und Gewissheit, ob der Fein die Waffenruhe ebenfalls einhielt. Auf britischer Seite war die Lage ähnlich angespannt. Die 11th Armored Division wusste, dass das Kriegsende unmittelbar bevorstand, doch bisher in gültigen Bestätigung blieb Vorsicht obersts Gebot. British Kommandure hatten mehrfach dafür gewarnt, dass während deutsche Einheiten möglicherweise weiterkämpfen könnten, sei es aus Fanatismus, Verzweiflung oder mangelhafter Kommunikation. Auch sie hatten nur unvollständige Informationen über den Zustand deutscher Verbände in dieser Region. Das Ergebnis war ein Operative Luke. Deutsche Panzer, deren Führung versagt hat, und britische Einheiten, die sich nicht sicher sein konnten, welche Bedrohungen noch bestanden. In dieser Führungsvakuum entstand der perfekt Nährboden für einen Süßemenstos, den kein Seit bewusst sucht, der aber dennoch unvermeidbar wird. Die moralische Perspektive, kämpfen in einem Krieg, der schon vorbei war. Das moralisch Durchdiocese, Duels ist vielleicht der bemerkenswerteste Aspekt der gesamten Geschichte. Es war ein Kampf, geführt in einem Moment, in dem die Welt offiziell bereits Frieden geschlossen hat. Ein Duell, das nicht aus strategischer Notwendigkeit oder politischem Auftrag entstand, sondern aus der Trägheit eines Konflikts, der noch in den Köpfen und Reflexen der Soldaten weiterlebt. Für die deutsche Besatzung war die Situation moralisch widersprüchlich. Einerseits hatten sie den Krieg faktisch verloren, andererseits fühlten sie sich weiterhin verantwortlich, ihre Fahrzeuge, ihre Kameraden und ihren Rückzugsweg zu schützen. Das Kriegsende auf dem Papier bedeutet kein Ende der Angst vor Gefahren genommen, vor Vergeltung, vor dem Unbekannten. Ihre Handeln wird nicht von Ideologie getrieben, sondern von dem tief verankerten Instinkt, in einer gefährlichen Lage, nicht wehrlos zu erscheinen. Auch für die Briten war die Lage ethisch belastet. Ihre Soldaten wollten nicht mehr kämpfen. Manch hatten Brüder verloren, Freund begraben, Monat im Regen, Schnee und Schmutz verbracht. Sie waren bereit für Frieden, aber sie konnten ihn nicht blind akzeptieren. Die Möglichkeit, dass irgendwo noch ein Schuss fiel, zwang sie dazu, bewaffnet und bereit zu bleiben. Das schuf ein moralisch Spannung. Ein Krieg sollte vorbei sein, aber jeder wusste, dass noch töten konnte, bevor es realisierten. In diesem moralischen Zwischenraum entstand eine tragische Situation. Männer, die nicht mehr kämpfen wollten, täten es dennoch, weil die Welt sie herum den Frieden schneller ausbrach, als Menschen ihn fühlen konnten. Die Gegnerperspektive, Misstrauen, Missverständnis und ein letztes Furchteffekt. Wenn man die Ereignisse aus der Sicht beider Gegner betrachtet, wird klar, wie eng das Duell mit Missverständnissen verwoben war. Die Briten näherten sich einer Straße, die sie für sicher hielten. Die Deutschen erblickten eine Annäherung, deren Absicht sie nicht deuten konnten. Niemand wusste, was der andere tatsächlich wollte. In solchen Situationen entscheidet nicht Politik, sondern Wahrnehmung. Und Wahrnehmung kann tödlich sein. Die britischen Soldaten interpretierten den Tiger möglicherweise als einen Panzer, der sich noch nicht ergeben hat, vielleicht sogar als Bedrohung für benachbarte Einheiten. Die Deutschen wiederum könnten das britische Fahrzeug als Versuchsjuität haben, sie einzukesseln oder festzusetzen. In einem Umfeld, in dem jeder Reflex auf Überleben ausgerichtet war, genügt eine Falschbewegung, ein zu schneller Vorstoß, ein unklarer Handwink, damit beide Seiten glaubten, handeln zu müssen. Damit standen sich zwei Maskinen und ihre Besatzungen gegenüber, die nicht Feind aus Überzeugung waren, sondern Opfer eines Moments, der größer war als sie selbst.
Genau dieser Moment sollt nun in das Duell übergehen, das die Geschichte als das letzte Panzergefecht des Zweiten Weltkriegs kennt. Denn aus diesen Perspektiven heraus formt sich die Spannung, die schließlich in der entscheidenden Begegnung explodieren sollt. Der Morgen des 9. Mai 1945 begann mit einer Still, die fast unnatürlich wirkt. Der Krieg war seit Stunden offiziell vorbei, doch die Atmosphäre im ländlichen Mecklenburg fühlt sich nicht nach Frieden an. Über den Feldern Eiching Nebel, fugt und schwör. Die Straßen wehen leer, bis auf Vereinzelt Flüchtlingswagen, die langsam Richtung Westen rollten. Es schien, als atmet das Land tief durch, ein Atemzug nach jahrelanger Erstickung. Doch auf einer schmalen Landstraße, an weit eins kleinen Waldstücks, bewegten sich zwei militärische Kräfte aufeinander zu. Der Deutsche Tiger, einer der letzten fahrbereiten schweren Panzer in der Region, versucht nach Westen vorzustoßen, sich den Breiten zu ergeben. Seine Besatzung war erschöpft, aber hoch konzentriert. Sie wussten, dass sie ihre Masken nicht kampflos zurücklassen konnten. Ein Tiger war nicht einfach ein Fahrzeug, war eine Verantwortung. Zur gleichen Zeit rückt ein britisches Aufklärungselement derselben Straße entlang vor. Es bestand aus einem schnellen, leichten Panzerfahrzeug, das darauf ausgelegt war, Bewegungen zu melden, Straßen zu sichern und möglich deutsche Kräfte zu beobachten. Die britischen Soldaten rechneten nicht mit einem Gefecht. Sie wussten, dass die Kapitulation unterschrieben war. Ihr Auftrag war Routine, ein Vormarsch zur Stabilisierung. Dann geschah der Moment, der als verenden sollt. Im Nebel erkennt die deutsche Besatzung plötzlich Silhouetten auf der Straße. Ein britisches Fahrzeug, das sich ihnen nähert. Die Männer im Tiger wussten nicht, ob die Briten informiert waren, ob sie die Waffen reversten hatten oder ob sie den Panzer stillhalten wollten, bever ein Jord nicht übergeben möglich war. Ein einziger Fehler konnte bedeuten, dass sie in sowjetische Gefangenschaft gerierten, ein Angst, die Entscheidung beeinflusst. Der britische Kommandant wiederum sah einen schweren Panzer, der sich nicht ergeben hat. Ein Tiger, mit aktiver Besatzung, auf einer Straße, die eigentlich gesichert sein sollte. Jeder britische Offizier wusste, ein nicht kapituliertes deutsches Fahrzeug konnte eine Bedrohung darstellen, selbst nach Kriegsende. Und der Tiger war das gefährlichste Fahrzeug, das die Wehrmacht auf das Schlachtfeld gebracht hat. Beide Seiten beobachteten einander, Sekunden, die sich 2 Minuten anverhielten. Ein Handzeichen wurde falsch interpretiert. Ein Motor hielt auf. Ein Fahrzeug bewegte sich zu schnell vor. Und in einem einzigen, unwiederbringlichen Augenblick entschieden Reflex über Geschichte. Der Tiger fuhrt. Die ATCM-Kanon brach den Nebel auf wie ein Donnerschlag. Der Rückstoß ließ die Duelteig-Masken erzittern, während der Geschichtsknoll über die Felder holt. Der britische Panzer wurde getroffen, ein direkter. Verheerender Einschlag. Die Besatzung hat kaum Zeit zu reagieren. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt, manch Bericht sprechen sogar von wirklicher Zerstörung. Und in diesem Moment, als sich der Rochhob begann was als das letzte Panzerduell des Zweiten Weltkriegs in die Geschichte eingehen sollte. Denn die Briten antworteten sofort. Und nun standen sich zwei Streitkräfte gegenüber, die beide glaubten, aus Notwendigkeit zu handeln. Der Kampf hat begonnen, in einer Welt, die offiziell keinen Krieg mehr kennt. Die amerikanischen Einheiten verbrachten die folgenden Stunden damit, die letzten Details zu zusammenzutragen. Der Konvoi wurde vollständig erfasst. Zerstört Fahrzeug, zurückgelassen Karabiner, persönlich Feldpostbrief, medizinisch Kissen, als Hinweis auf Männer, die eigentlich längst hätten aufgeben dürfen. Im provisorischen Lager begann man, die deutschen Gefangenen medizinisch zu versorgen. Wir waren erschöpft, unterernährt, von wochenlangen Märschen gezeichnet. Einige hatten zum ersten Mal seit Monaten Zugang zu sauberem Wasser und warmem Essen. Doch trotz dieser Versorgung blieb die Stimmung angespannt. Die Amerikaner, gerade noch in Sigelon, wurden von der Erkenntnis getroffen, dass der Krieg auf eine seltsame,
Tradition not diendet hat. Nicht mit einer großen letzten Schlacht. Nicht mit Panzerdivisionen oder massierten Offensiven. Sondern mit einem Missverständnis, das in Kugeln und Rauch endet, obwohl die Welt bereits Frieden atmet. Für die deutschen Soldaten war die bitte Wahrheit schwer zu akzeptieren. Wir hatten geglaubt, die letzten Stunden eines Widerstands seien Teil eines größeren Plans gewesen. Ein letzter Marsch in die Freiheit oder wenigstens in ehrenvoller Gefangenschaft. Nun standen sie vor der Realität, ihr Opfer war sinnlos gewesen. Nicht strategisch, nicht politisch. Nur das Ergebnis eines Befehls, der zu spät kam oder zu streng ausgelegt wurde. In den Tagen, nach dem Vorfall dokumentierten amerikanische Militärhistoriker den gesamten Ablauf. Für die Archive, für die Nachwelt, und zu verhindern, dass solch Missverständnis jemals wieder Menschenleben kosteten. Die Akten schlossen mit einem nüchternen Satz. Engagement occurred due to failure of German unit to acknowledge cessation of hostilities. Ein trockener, formeller Ausdruck. Für einen der letzten Moment des Blutvergießens in einem Krieg, der schon vorbeigessen war. Der Bericht wandert ins Archiv. Der Panzerach wird vom Feld gezogen. Die Straßen wurden wieder ruhig. Und erst jetzt, mit dem Verstehen des letzten Motors, dem Klingen der letzten Helmremen, dem endgültigen End jeder Bewegung, begann der Frieden tatsächlich zu wirken. Die Welt bewegt sich weiter. Und aus diesem kleinen, fast übersehenen Zwischenfall erwächst ein still Erkenntnis, die in die Reflexion übergehen wird. Am Ende dieser unjuänlichen Episode, weit hinter den großen Schlagzeilen von Berlin, Okinawa und den Kapitulationsstichen, bleibt ein stilles, beinahe unscheinbares Kapitel zurück. Ein Kapitel, das zeigt, wie seltsam ein Krieg in den kann nicht mit einem klaren Schnitt, sondern mit einem leisen Auslaufen, begleitet von Verwirrung, Angst und der Wacht jahrelanger Propaganda. Der kleine Konvoi, der weiterkämpft, obwohl der Krieg längst vorbei war, steht symbolisch für etwas Größeres. Für die Realität, dass der menschliche Geist nicht im selben Moment kapituliert wie eine Regierung. Das Überzeugungen, Befehl und Angst nicht verschwinden, nur weil ein Dokument unterschrieben wird. Und das Soldaten, egal auf welcher Seite, oft gefangen ihre letzten Informationen sind. Dieser Vorfall war kein Großschlacht. Endet nicht den Verlauf der Geschichte. Aber zeigt, wie schwer es ist, die Maschinen des Krieges zum Stehen zu bringen, selbst nachdem der letzte Schuss offiziell verstummt ist. Manch Truppen wussten es nicht. Andere glaubten es nicht. Und wieder andere konnten es emotional nicht akzeptieren. Doch genau in solchen Momenten wird sichtbar, was Frieden wirklich bedeutet. Nicht das Schweigen der Waffen, sondern das Loslassen von Furcht. Nicht das Ende eines Befehls, sondern das Ende einer inneren Überzeugung, dass man noch kämpfen muss. Die letzten Toten dieses unnötigen Zwischenfalls starben nicht für ein Sach oder für ein Reich. Sie starben für das Echo eines Krieges, der bereits vorbei war. Und vielleicht liegt genau darin die wahre Tragik. Denn der Frieden beginnt nicht an der Frontlinie. Beginnt im Kopf der Menschen, lang nachdem die Waffen schwiegen. Damit endet dies Geschichte, ein leiser, nachhalender Schatten am Rand des größten Krieges der Menschheitsgeschichte.